Итак, всем привет. В прошлой серии мы заставили целовать пятки. Он ушел, обиделся, там был такой гоблин, который выпендривался. И мы заставили делать целовать пятки. Он сначала нам это предложил. В общем, продолжаем проходить Baldurs Gate. И мы находимся в лагере гоблинов. Сохранимся и сделаем одну подляночку. Отравим их алкоголь. Там, что они там, медовуху пьют или что-то на то похожее. Смотрите. Берем так, делаем так. Где яд? Где яд? Вот он, любимый. Объединить. Закрыть. Уходим. Ну-ка. Симпатичная женщина предлагает нам выпить. Мы же не можем отказаться, правильно? Это ваш праздник. Гуляйте, как вам вздумается. Молодец, что спросила. Скажи всем, что чтоб собирались, да? Пускай они все собираются и пьют. И выкрикиваю. За абсолют. Чтобы не спалиться. Угу. Найдешь. Пей до дна. Так. Там двойной модификатор. Давайте воспользуемся ловкостью. И... Ух ты. Переворот гуманоида. Ой. Сработало. Это все одинаково, да? Смотрите, что-то одно. На все не хватает. Давайте. И сработали наши модификаторы. Нам повезло, однако. Пейте, пейте. Давай пей. Я только за. Мертвые, а как так? Кто бы это мог сделать-то? Нет. Попытаемся отмазаться. У нас модификаторов хватает, чтобы обмануть абсолютно всех. Успех, однако. Боевая тревога. Ну вы пока там бегаете, думаете. А мы пойдем к вашим главным. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Не самое привычное для тебя место, да? Quite the understatement, but yes. Let's not linger in. Я согласен, нужно всех убить и убегать. А лучше найти нашего главного, дяденьку, Друида. State your business now. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Конечно же, обман. Вообще не круто. Знаете, я бы еще раз бросил, на самом деле. Уже лучше.
Right. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favourites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Все. Seems we've pegged all three marks. Let the boss hunt begin. Enough gabbing, yous. You want Ragslin, Gut, or the Drow? Do you now? Might feel different once she puts a burning brand here. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Так, сохраняемся. Wonder if the gods are watching me. Вот это жрица кишка. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Да, конечно. Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. A priestess, one of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. Да молчи ты, блин. What's that? Tell your friend to keep quiet, or Достал. he'll lose his good eye. Ready for the fire, are ya? Зачем ты хочешь поставить на меня клеймо? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Давай. Hold still. As the pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man. А вот этого видения еще не было, кстати. Vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I could help with that. Us true souls gotta look out for one another. Ты полагаешь, что сможешь мне помочь? With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Да, пошли в твою часовню. Там с тобой будем общаться. Уже по-другому. Shadowheart. Seems being a true soul leaves you unconcerned about your tadpole. Or unaware. Как такое может быть? Ведь мы-то отлично помним, что с нами сделали. I don't know. Perhaps this was what was intended for us, had we not crashed. Ну да. Если бы он не рухнул, могло быть все по-другому, кстати. Ночью, между прочим, надо найти нашего товарища Друида. А что здесь происходит, ребята?
Another outsider come to see the boss. Madness now, or he'll throw you in the pit. Да ну. Something's on my mind. We want you dead, you dumb knuckle. Unless you like big, bristling, hairy legs. I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Need to find a way forward. Так, тем временем мы, кстати, должны спасти нашего товарища. Ух ты. А этого, слушайте, раньше не было. Давайте сохранимся, пообщаемся с ним. Может, он что-нибудь нам расскажет. Это, по-моему, наверное, какой-то предатель гоблинов. You know Maglobiat, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers. Scared of a real god? You're as ghoulless as the rest of them. А как ты оказался в клетке-то? Cause I'm loyal to Maglobiat. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Ты говоришь про абсолют, я так понимаю? Yeah. And I can see by that mark on your hand that you're part of the mob. Bollocks to your absolute, and bollocks to you. Понятно. Я с тобой все абсолютно понял. If I were you, I'd get me ass back to the party before somebody put me to work. Обязательно. Moving ahead. Another step forward. Kept her inside ball like some kind of trophy. Those gobos are talking Что-то about. они там замышляют, Let's смотрите. check it out. It ain't much. Those fish fellas at the inn raid ain't had a chance. I chopped them up and tossed them on the flames. Well, ain't you cock of the walk? Go get the blade of frontiers, unless you want my piss in your ale. The blade? Spike's seen him fight, says he's a pussycat. If he'd cross me, I'd crack open his skull and scoop out the brains. That's all you got? I spot the whelp, and I'm strapping him to the spit and watching him roast. A good-natured round of how to murder the blade? Come on. Let's play. It's just a game, Chief. What harm could it do? Boys, this is child's play. You want the blade to suffer? Slice his feet off and make him eat them. Raw. Да, стал уже провоцировать. Не надо, ребят. How would you kill the blade, Horns? Lop off his head? Boil him up for the wargs to gobble? Oh yes? We're all ears, Horns. Ха. Moving on, I'll show you one better. Watch close. Им не нравится. Get ready, Chief. It's time to unleash the blade. Сейчас не время драки. Oh, you're no fun. Перестань. Good luck, boys. Hope you find where that blade fellow is hiding. Уже устал его оттаскивать постоянно. You see the blade? Just stick him like О, стоп. My feet can carry me. Разговор с пушистиками. А! Нажмись. Пушистик. Крыска. Longing for small spaces, stone walls hugging close, confining, comforting. There is a light here, in the tight space beneath the floor. Secret things that shine. With haste.
А где наши пленники? Scrying eye. Best not to do anything suspicious while it's watching. Light on my feet. These boots have seen everything. Time to press ahead. Так. Это выход. Slow down. Best be on my way. Угу. Так, здесь главное будет держать нашего Уилла. Он совсем бешеный. Poor lads. I'm only gonna make it hurt more. Where do they flee to, you stubborn rats? Please, stop! Spike, enough! Look what the Absolute dragged in. It's my pussycat. Ah. The Blade of Frontiers. You come for a rematch? Can't wait to add the remaining eye to my collection. Сволочь. I'm not here for you. I'm here for the woman. I know you took her. Where is she? Where is Mizora? You focus on the source of the power, but it is quiet and still. It needs to rest. You ain't met the Blade's friend. The pussycat sure knows how to pick her. Smells funny when you burn her. Screams real good, too. Tell you what, pussycat. Make this rat squeal, and I'll take you right to her. You want me to torture him? Forget it. Then forget your precious lady, mate, and slink out of here! Так. Угу. Нормально. You one of that bad, eh? Well, you better get sniffing, pussycat. 'Cause she's long gone. But I'll tell you who took her. Ain't like you'll catch up. Gone with the drow. They got big plans for her. The gods be damned. I will rip you to shreds. By Grazit's cock, you're going to let him live? Fine. The next kid he kills isn't on me, it's on you. Came back to watch, huh? You'll scream. I'll set my rats on you, my cute little girls. Пойдем туда без Вилла. Ты, братишка, постой здесь, пожалуйста.
Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Так. Раньше времени, ага. Ой. Что-то не очень. What? Think you can do better? Go on then, have at it. Давай. What? You shy or something? Fine. Muck it up, and the drow will have your head. Come on, Crush. There might still be a slurp of ale to be had. Все, сваливайте нафиг что-то. Yeah, beating it soon. I'm ready. The prisoner! I have to keep going. Пленник подходил. А как с ним пообщаться-то, ё-моё? Ты живой? Please, please! Let me out! There's no reason for this. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think the goblins could be so efficient. А что он делает? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Loroakan would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned when we arrived. Что тебе еще известно? Там есть что-то ценное? I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. I don't want to die. Но у меня явно проблема с ловкостью. Что случилось с друидом? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Успокойся, я тебя здесь не оставлю. Thank you so much. Да, пожалуйста. Попробовать открыть замок. Вряд ли получится. Я сказал. Хотя. 14. You struggle with the set of lockpicks until they are bent entirely out of shape. Давайте снова попытаемся. But the lock won't budge. Там этот стоит Вилл. Танцует. О, идеально. The lock clicks and opens. Thank you. Да, беги. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Сваливаем. Another step forward.
Your alarm pick started squealing yet? Because if you're drinking, Need to find a job way must be forward. done, yeah? Пока они все отвлечены, я зайду сюда, в эту камеру. Здесь наш пацан. Don't go bothering my pigeon. He's mine. И что ты с ним собираешься делать? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Him? Nah. Hey, he don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make him rabid. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Какой-то он слабенький на вид, долго на ваших условиях не протянет. Ну-ка. Идеально. Take him for a jolt, why don't you? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Хорошо. А ты уходи. Oh, my friend, we can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this cage? Как ты попал в это место? Curiosity, my friend. It didn't benefit the cat, but it's the foundation of my career. Though I admit I've hit something of an impasse. Please, unlock myself. Ладно, я тебе помогу. Bless you, my friend. I'll wait nicely, but please don't tarry. Что за глюк? I'll give it a shot. Ой. Lost in thought. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Отправляйся в безопасное место и побыстрее. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? В хорошенькую историю ты умудрился угодить. Как ты попал в клетку? Так. Иди в мой лагерь, там и поговорим, когда будешь в безопасности. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Immediately. Все, убежал. Отлично. Так. Только единственное, я не помню, где находится друид. Ты не помнишь, где? И куда примерно идти? Карту открой. Так. Ну-ка, закрой. You can do better than that.
Press ahead. Да. Туда. А, все, хорошо, спасибо, я понял. Все эти панки стоят. Сейчас я пообщаюсь с этим совращенцем. Так. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Это отвратительно. Exactly. Pain is an intimate thing. It should be delivered with a loving and measured hand. But trying to discuss such subtleties with these creatures is simply... Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Какой ты умный. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Мне твое облегчение не нужно. You would have known such sweet relief at my hands. Should you realize you need my assistance, come back. I'll be waiting. Нет. Мне ты точно не нужен. I'm watching ya. Spike promised that any meat that falls off is mine. Странный чел. Wonder if the gods are watching me. Так. Hands off. This one's ours. Понятно. Второй такой же. Let me kill. Let me eat him. Nice red prisoner full of meat. Let me eat. I'm hungry, so hungry. Понятно. Light on my feet. Что там? Moving in. One day I'll catch a break. Best be on my way. Так, сохраняемся. Так, что это за банда опять? I have something to ask. Heading to see our new pets. It didn't seem easy, I'll give it that. Should mind my step. Давай глянем.
Так, сохраняемся и идем к наш лагерь. Обязательно. Интересный антуражик. Ложимся спать. А вон Вилл. Ой, Гейл. Ah, there you are. How did you enjoy my dear stew this evening? It's an old family recipe. Good. I tend to season it with spices from Karator, but given what's available to us, good old rosemary had to see us through. Not that I mean to regale you with my culinary exploits. There's actually something quite different I'd like to discuss. Рассказывай. We've been traveling together for a while now, and during those travels, I've been observing you. I want you to know that I like what I see. The way you diffuse the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Now I need you to place your trust in me. Our journey together is bound to last a while still. As such, I feel compelled to speak. I say this because there's something I desperately need. But while I'll tell you what that something is, I won't tell you why. I have to ask you to agree to this before carrying on this conversation. Да, давай. Thank you. I see I did well to trust you. Now, to the matter at hand. You see, I have a condition. A condition different from the tadpole, but just as deadly. The only way to appease said condition is for me to take powerful magical artifacts and absorb the weave inside. It's been days since I last consumed an artifact, before we were abducted. It is time. And by that, I mean it's imperative that I find and consume powerful strands of weave at the earliest possible juncture. Расскажи мне подробнее. That's part of the why you agreed not to discuss. Wouldn't want to make an oathbreaker out of you. Где же мне такие искать? As luck would have it, Faerun is full of them, though I do feel obliged to point out that items of power tend to be in the hands of the powerful. There'll be danger involved, or great cost. Опасности, но меньше я не согласен. Good. A bit of boldness will serve us. I know the allure these artifacts hold. I understand their value and their power. All this to say, I understand the sacrifice I ask of you. I hope I can count on you. Понятно. Так, сохраняемся, идем вниз. Сначала разговор с животными берем. Stop them! Free me! Again! Make it squeal again. Что вы делаете? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. You'll see. Give me that rock. I'll show ya. Отвлеките от него, ну-ка. What here? Get lost if you can't stand a bit of roughhousing. Release me! Get rid of them!
Ну-ка, пресс на гоблин. Time for blood. Главное, чтобы потом гоблины на нас не напали. Так, кто первый ходит? Очень плохо, потому что она убежит сейчас и будет стучать. Какая быстрая. Класс, молодец. Главное мелкую сейчас догнать всеми способами. Так. Максимально вперед. И максимальный урон. Отлично, все. Я спокоен. Где остальные? Степ-бай-степ. Что-то я никого не вижу. Что-то их мало очень. Ладно. Повыше заберемся все. Пускай пускаются эти воргины. Еще пауки. Не так уж и много отнял. Мощный. Они, я так понял, света боятся. А! Что-то я тупанулся. Ну-ка. Они не достанут отсюда. Все. Ну-ка, помощнее что-нибудь есть у нас? Нет. Там еще один. Пускай сам разбирается. Вдвоем, вернее. Все. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. Вот и нашли мы Хельсина. Ты Хельсин, наставник Хельсин? Yes, but just Halcyon will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Ты можешь помочь мне с паразитом? Parasites in your head that you have one
Oak, Father, preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? После заражения я сбежал с корабля иллитидов. Возможно, это нарушило ход процедуры. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let's see what we can do. There's a chokehold of magic binding the creature to you. Any efforts to remove it would almost certainly kill you. Or worse. Почти наверняка. Значит, у меня есть шанс, и я намерен им воспользоваться. Your resolve is most admirable. It'll serve you well for where you've to go. Moonrise Towers. That place is where the cultists send their captives. Innocents go in. True souls come out. It has to be the source of this magic. И ты думаешь, если я отправлюсь в Лунную башню и найду этот источник, то я найду лекарство? Precisely. If we can understand just what this magic is, then perhaps we can rid you of this parasite. It's immensely powerful, whatever it is. Strong enough to slow Ceremorphosis to a crawl. Luckily, that gives you more time. Ты говоришь об измененных паразитах, о том, что, возможно, отыщешь в лунных башнях, чтобы исцелить меня. Сдается мне, ты не слишком-то уверен. I'm as certain as I can be. If you have a better alternative, I won't stop you. I can't stop you, in fact, which brings me to my next problem. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. Да, I cannot проси. allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Ладно, давай. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Я с этим разберусь, а ты иди в безопасное место. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Ладно, подожди тут, пока я не закончу. May Sylvanus guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Don't waste a step. What's in here? Классно. Where am I needed? Checking things out. Defender of the people. Best foot forward. Just a peek. Тихо. Heading out. Прикол. What have we here? Да ё-моё. The air is ripe with magic. Вы прикалываетесь?
right away. Forthwith. Нормально. Пока что идет. Can't give up now. At the ready. If not over, then through. Moving ahead. Breathe deep and move. One day I'll catch a break. What's hiding here? Should mind my step. Do you think the dwarf is ready? Wonder if the gods are watching me. Отлично. With haste. Didn't he call himself a master? Time to press ahead. Так, нам нужна кишка. Срочно. Надеюсь, это будет бесполезно. Have to keep going. Oi, come here. I ain't waiting What's up for around. discussion? Ready to clear your head? Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Так, ребята, давайте закроем дверь и попробуем ее грохнуть просто. Я сделал вот так вот. Никто ведь не услышит, правильно? Так. Главное пить до того, как она позовет своих. Иначе все провалено. Промах. Плохо. Мимо. Все плохо. Сюда. Не успел. Так. К нам идут. Кто идет? Стукачи? Я не понял. Меня спалили? Или нет? Ты не видел? Слушай, ты не заметил одну фишку? Когда главари умирают, какие-то животные от них отбегают. Главари? Да, эти гоблины. Не замечала. Из них какие-то животные выбегают. Да?
Да. Это странно. Даже очень. Я бы сказал. Да? Сохраняемся и будем драться сейчас с огромным гоблином. Степ-бай-степ. Ну-ка. Все, я хожу. Я сделаю так, я его усыплю. Вообще нормально. Мимо. Ну-ка, а ты? Дружбан. Попал, однако. Что-то как-то мне не везет. Сейчас, как он меня размахнет. Отлично. О, в нем была сумка с отдыхом, прикол. Так, теперь надо все обыскать. Another step forward. Let's have a look. Need to find a way forward. I'll take that. I'm spent. I should unwind in camp. Да, вижу, мне тоже. What path lies before me? Что-то я не помню этого пути здесь. These boots have seen everything. Прямо слово совсем. At the ready. Так. Ага. Все, вспомнил, здесь головоломка. А если там еще что-нибудь? А, за ним там просто шкаф и всякая фигня, да? А, сундук. Классно. Я на тебя случайно нажал, да? No traps, please. Anything of use? What's inside? Open up. Мне бы здесь где-нибудь телепорт открыть, на самом деле. Потому что очень далеко мне бежать до кишки до этой. По-моему, он там должен быть где-то. После головоломки. Почему расследование провал? Да, не помню, как все должно быть, кстати. А, тут должны быть все луны. Давайте загрузимся. Потому что там расследование, наверное, что-нибудь дало. Хотя, по идее, у меня прокачан навык этот с самого начала.
Должно было сработать, однако. Так. Попытка номер... Ну-ка, может, что этого чела есть в кармане? Прикольно. Опа. А это только для этого, да, надо было? Ясно. Так. Делаем так. Ой. Ой, так. Ой. Так. И так. Ага. У нас проблема появляется. Вот так вот. Вот, нет. Я бы в другую сторону повернул, но нельзя. Только если так. Да ё-моё, нельзя туда... И ничего, да? А, по-моему, раньше так было. Я вообще не помню, если честно. Уж ты помнишь, что головоломку вообще надо? Как? По-моему, раньше тут все должны были эти быть, не? Давай я сделаю. Ты помнишь вообще? Ты просто не только не доделала ее немножко. Почему? Что там еще надо? Сейчас. Там подсказки есть? Знаю. Ты чё? В чем прикол? Ну да, чтобы он ушел теперь или что? Это подсказка? Подожди. Где эта подсказка была? Когда первый раз проходил за Друида, сразу я сделал. What's this now? Ну, ты за вилл играешь. Так а в итоге что-то сделать-то? Сейчас, погоди. А чтобы там все черные были тогда? Давай наоборот, тут сейчас это надо повернуть. Вообще нет. Надо было это повернуть, потому что поворачивать. Сейчас, погоди. Теперь да. Если ты хочешь все черное сделать.
Эти должны по краю быть. Кто? Ничего не так. Помню, раньше делал все белые, где светится, и все. Что неправильно помню. Блин, где-то же была подсказка. Помнится, была на стене. Может, моего персонажа взять? Так смотри. Может, наоборот. Может, и наоборот. Нет. Может, там, где свет. Может, куда свет надо черненькие. Я не помню, я как-то тогда с первого раза решил все. Чисто случайно. Давай наоборот черные и светлые поменяем местами. Простите. Ой, блин, не то дело. Сейчас. Подожди. На, меняй, короче. Не понял. Ой. Или мне. Давай, здесь нужно ее. Ой, вот все взял. This goes very far down. We'll have to go in to see the bottom. Да, все было верно, потому что вот она подсказка на полу на самом деле. Вы просто не поняли, где ее искать. Так что вот, в принципе, нам открылось, можем идти дальше. Да, подсказка была на полу, на самом деле, на самой плите. Звездочки, видишь? Как только мы сюда белое переставили, так оно и встало. И открылось. На это хотел первый раз играл. Поэтому и получилось. Наверное. Да, в принципе. Ты просто помнишь, что собирал все вместе, на какой именно, ты да. Не помнишь, вот и все. Просто, ой, в принципе, логично, там, где темно, там луна. Да? Ну-ка, виллу надо обратно вернуть. Чтобы он не обиделся. Двигаем, да, двигаем. Ну-ка, наверху что там? Ничего, да, тупик. А, это то самое место, где тебя молния убивает? Это было место, где тебя молниями убивает. Надеюсь, это не оно. Нет? Нет, молниями тебя убивало у друидов. Нет, это другие молнии. Вот лунный аванпост. Будь здоров. Step by step.
ну вообще 20, вы чё? Да. Вообще 8, слышь? Повторный давай. Ой, хочу добиться. Последний. Капец. Ой, чего ошибать ее, что ли, ребята? Все. Надо было просто ее выбить. А воды кидаю. Да не хочу я с тобой общаться. One day I'll catch a break. Moving ahead. No traps, please. Have to keep going. The pride of the gate. Задолбали меня перегрузки. Whatever it takes. Сейчас. Have to keep pushing. Это место вот. Ну-ка. Those flames will make short work of anyone who gets too close. Hells. I wouldn't want to get hit by that. Сработало? Shouldn't have wished to live in more interesting times. A couple turns should do it. Офигеть. Отлично. Can't slow down. What's next? Is that blood? No, never mind. Best be on my way. Грибной город. Light on my feet. Moving in. Так. А тут я телепорт сделал, кстати? Нет. А здесь он был? Погоди. Здесь раньше был телепорт. Это что-то я прошляпил вообще жестко. Слышь? Он же здесь был. Все обратно, как типа.
Класс. Нормально, да? Я забыл. Эх, ладно. Далеко бежать придется потом. Ладно. Эти рощи Сильвануса. Все продадим. Need anything else? Покажи, чем торгуешь. Of course, but please remember, you're not the only one in need. Классно. Здесь пока готовить нельзя, поэтому продаем мясо сырое. Так, а у тебя что есть интересного? Больше никакого лечения, да? Ну ладно. А сумки? Что я не вижу сумок. Пока хватит, короче. Да прибудет с тобой Сильванус. Так, спим. Wake up. Your face aches, like your jaw's been wrenched asunder. Your tongue is lead, skull eager to burst. Why won't you let me in? Can't you feel what's happening? Agony suits you, suffering less so. Take a deep breath and relax. I need to go deeper. Nausea twists your stomach.
but it's hunger, not revulsion. Something inside you clamors for blood, for death, and only the tear of flesh will do. It wants her. Сопротивляться желанию. Получилось. You disgust me. So utterly ungrateful. I'll find you again. And next time, you'll beg me for forgiveness. Такие звуки неприятные. Глюк, что ли, такой? Don't tell me. Another dream. And this one was more intense. One of us goes messing in heads and the brain bug gets cranky. Sure as snow in deep winter. You made a promise. I thought I could count on your word. Power is a treacherous thing. Sometimes it makes you betray yourself. Did you even stop to consider the consequences? We could be doomed, thanks to you. What I expected все не одобряют. I hadn't figured you so short-sighted. Isn't it obvious? The visitor wants to divide us. For each mind you poke, we edge closer to ruin. Что за звуки постоянные? Wonder if the gods are watching me. Ладно, я думаю, на сегодня хватит.